Good afternoon, dear children. Today we are going to consider the first movement of the novella, Bring It On Home. I think you will be able to follow me very easily because I'm going to give you the subtitles also. The first movement is the sunset. Normally, when we are studying a novel or a novella, we have to study it very, carefully because the writer cannot give you everything. He gives you everything, but there are some other things which he gives as symbols and signs. So we have to understand these symbols and signs also in order to get a very clear picture about the novella or the narration. Right. So, for your convenience, I have numbered the paragraphs. So, take out your pencils and number each paragraph, I think, all together. In the first moment, you will be getting 17 paragraphs. Okay? Then I'll tell you what contains in the paragraph, the first paragraph, second paragraph. Okay, likewise, I'll give you information paragraph wise. So you will be able to have a clear understanding about them. Right. Now, look at the first paragraph of the sunset. Now, prior to that, I would like to tell you something about the title of this movement. The sunset means a time period which is going to finish. Sunset කියන්නේ එක්තරා කාලයක්, ඒ කියන්නේ අවසන් වෙන කාලයක්. With the setting of the sun, next comes the night. ඊළඟට එන්නේ රාත්‍රිය. එහෙනම් මේකෙන් සටහන් කරන්නේ සනිටුහන් කරන්නේ කිසියම් දෙයක අවසානයක් කියන එකත් අපිට ගන්නට පුළුවන්. Okay? Right. And the other thing is when we think of the life of Tissa Besekara as a wayward teenager, he had been highly attracted towards the magnificence of the sunset. The sunset එකේ ඒ තියෙන චමත්කාරය, ඉර බැසීමේ චමත්කාරය ඔහු අතිශයින්ම විඳගත් කෙනෙක්. එන්න මේ sunset එකත් එක්ක යාට ලොකු ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. Whenever he glimpses the sunset, it is clear that he goes back to his past. ඊට බැසයාම දකින හැම මොහොතකම ඕ නැවත වතාවක් ඔහුගේ අතීතයට යන ආකාරය අපිට පේන්න තියෙනවා. Right. Now, when we take the first paragraph, you have to understand these points in it. Now, he finishes his teledrama, Pitagamkaryo, in 1996 March. You have to remember the year. Right? And he comes out from the Television Institute premises in the evening time. Right. There, while he was on his way home, he sees the environment which he goes past. දැන් යා පසු කරගෙන යන පරිසරය ඔහු දකිනවා. මේ පරිසරයේ මෙන්න මේ දේවල් පිළිබඳව පොඩක් අවධානය යොමු කරන්න. Pay your attention for these things. Independence Square. He goes past Independence Square. He sees fir trees. He sees all race course and the red sky. These are the things he sees, right? So from these things we can unveil a lot about our past as well as the writer's attraction towards the environment. They're making Independence Square කියලා කියන්නේ නිදහස් චතුරාස්‍රය. So what is the significance of Independence Square? Because it shows that we had been a colony. Sri Lanka had been a British colony. And we gained our independence in 1948. And the first independence celebration was held in the Independence Square. So that is the importance of it. Then we
නවකතාකරුවක් කතාකරුවක් හැමදේම කියන්න බෑ. ඉතින් කියන්න ගියොත් එහෙම මේක කොච්චර දික්පේද දන්නේ නැහැ. කතාව තේින්නා සමහර දේවල් ඔහු කියන්නේ මේ වගේ බිම් සලකුණු. He uses certain landmarks, okay, signs and symbols. So we have to understand. We have to scrutinize them and we have to get a clear understanding about what he is trying to tell. Next, fir trees. What kind of idea you get when you read about these fir trees? Fir trees means the trees which we use to celebrate Christmas. We call pine trees or conifer trees, right? That means, what does it say? Yes, after these invasions, there were 3 invasions in our country: Portuguese, Dutch, and English, right? So our people embraced Christianity and they became Christians. Okay, so their celebrations, right? For their celebrations, they used these conifer trees. Okay, right. Next one, old race course. Puraga Ravana Pataya. That means in our ancient Sri Lanka, if you turn back to the history of our country, you never see the Sinhalese who rode horses as a game or as a competition. But this came to us from the British people, right? These are the things you have to understand. And once again, in the last line, he hints us about, or he tells us about the red sky. That means, so I know by now, this Abhisekara had been a great aesthete. Vishishta Saundaryavadi. So he captures everything on his way home. And they reveal a lot about the socio-cultural situation at that time. They are still remaining even at this present time. The shadows of colonialism are still prevailing in our country. I think you are quite thorough with the first paragraph. Go to the second one. It is given in italics. Italics කියලා කියන්නේ මේ පොඩක් අර එලෙවෙච්ච අකුරු වලින් තමයි ඒ කොටස දීලා තියෙන්නේ. It is about how he shot the teledrama, the last episode of the teledrama පිටගම්කාරයෝ. මෙතන මේ තම්කරම කියලා තියෙන්නේ ඔහු මොන ආකාරයකද පිටගම්කාරයෝ කියන ටෙලිඩ්‍රාමා එක ෂූට් කරේ කියන එක. ඒතර මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේවල් තමයි what an effort he had taken in order to recreate his past. ඔහුගේ අතීතය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න ඔහු මොන තරම් වෙහෙසක් අරගෙන තියෙනවද කියන එක අපිට පේනවා. That means he loved his past very much. He had been nostalgic about his past. That's why he took such a, gigantic effort to recreate his past. එයාගේ අතීතය නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේ දැවැන්ත උත්සාහයක් ඔහු ගන්නේ ඔහුගේ අතීතයට තිබුණු මේ ආදරය නැත්නම් අපි ඒකට කියන නොස්ටැල්ජියා කියලා අතීත කාමය නිසා. Understand? Right. ඊළඟට අපිට පේනවා ඔහුගේ මේ කලාත්මක ඇහැ නේද? His artistic angle is vividly shown here and his expertise in filmmaking. මේ චිත්‍රපට කර්මාන්තේ ඔහුගේ තියෙන විශේෂත්වය මෙතනින් මතු කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට not only that, the slow paced life at that time, right? Very unsophisticated life at that time. ඒ කාලේ තිබුණු එච්චර දියුණු නැති බොහොම ඉබි ගමනින් ගලාගෙන ගිය ජීවිත අපිට පේනවා. මොකද අපි දකිනවා මේ ට්‍රැෆික් එහෙම නැහැ. සිනෝනාගේ කාර් එක විතරයි යන්නේ මේ පාරේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපි නවකතාවක් ස්ටඩි කරනවා කියලා කියන්නේ it's not merely a reading. ඒක මේ කියවාගෙන යාමක් නෙවෙයි. You have to pay your attention towards each and every fact in the novella.
or the novel. ඒ නවකතාවේ තියෙන හැම කාරණයකටම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. Yes. Next, we'll move on to the third paragraph. There, of course, we have to pay our attention towards these things. Now, he mentions about Bauddha Lokamavata, VMICH, and Mara trees, right? So, what are the significance of them? It tells us that Bauddha Lokamavata earlier, during the period of the British rulers, it was named as Buller's Rod. Okay, right? Buller's was a colonial officer's name. But it is clear after independence, our government had changed these things. Because just to, preserve our identity as Ceylonese, අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපේ අනන්‍යතාවය සඳහා ඕම් සමහර නම් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒතර බුලස් රෝඩ් එක තමයි බෞද්ධ ලෝකමාවට වෙලා තියෙන්නේ. So from that point we can understand how much our people wanted to be free from this colonialism. යටත් විජිතවාදී මානසිකත්වයෙන් නැත්නම් යටත් විජිතවාදයෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන්ට කොච්චර අවශ්‍ය වුණාද කියන එක අපිට ඒකෙන් සනිටුහන් කරගන්න පුළුවන්. And what do you know about VMICH? VMICH was constructed during the period of SWRD Bandaranaike. So they were our national leaders. ඒගොල්ලෝ අපේ ජාතික නායකයෝ after the colonial government. Okay, right. Next, Mara trees. Mara trees had been planted long ago. Now, even today, in some areas, there are very giant Mara trees which have been growing over centuries. That means when these roads were constructed, it is said that these Mara trees had been planted by the foreigners in order to get shade. Then the පාරවල් කපනකොට මේ මාර්ගස් හිටවලා තියෙන්නේ මගීන්ට සිවන පිණිස. ඒ වගේ හොඳ දේවල් තියෙනවා. Both good and bad things can be seen. Okay. Now we can see when Tissa Abesekara was going home, there are so many things to be go past. From these things, we can learn a lot about our past, our history. Right. Next, once again, comes a part with that italic letters. Italics next comes italics. From that also, once again, our attention is focused towards his shooting. shooting වලට නැත්තම් ටෙලිනාට්‍ය රූපගත කිරීමට අපේ අවධානය යොමු කරනවා. From these things we can understand how much he had committed for the purpose. මොනතරම් ඔහු මේ අරමුණ වෙනුවෙන් කැප වෙලා තියෙනවද? His sacrifice. Okay, how much he underwent difficulties in order to recreate his past. All these things tell us his nostalgia, his unfading love towards his past. Right. Next comes again the description of his route. There you meet also Oliver Gunathilaka's statue. Oliver Gunathilaka presented both eras. I mean, the colonial era and the post-colonial era. Right. So they remain as shadows, just to remind us of our, colonial time. අපි මේ යටත් විජිතවාදී යුගය මතක් කර දෙන ස්මාරක විදිහට ඒවා තාමත් පවතිනවා. Right. ඊට පස්සේ yes, once again we are given another paragraph in italics. That is the last part of the teledrama Pitagam Kari. Right? Now, the way he has presented these things very praiseworthy. Tamath ප්‍රශංසනීය විදිහට ඔහු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා that cross cut. පළවෙනියටම පේනවා ඔහු ඉන්නේ හැටි, ඊළඟට පේනවා ටෙලිග්‍රාම් එක ෂූට් කරන හැටි, නැවත වතාවක් ඔහු යන මාර්ගය සහ හමු වෙන දේවල්, නැවත වතාවක්
teledrama එක shoot කරන විදිහ, right? So it vividly depicts his mentality. ඒකෙන් ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔහුගේ මානසිකත්වය මේ මොහොතේ පෙන්වනවා. Because he is bound or he is glued to what he has done. ඒ කරලා තියෙන දේට තාමත් හිත ඉතාමත් තදින් ඇලිලා තියෙනවා කියන එක අපිට තේරෙනවා. In the seventh paragraph, we are made aware of the technical aspect he handled, right? How the teledrama was edited, how it was done, and finally how he made it ready to deliver it to a client. This technical aspect is also given here. Yes, in the eighth paragraph, he tells us the very rapid changes that had taken place because he had shot the last episode first. Then අවසාන episode එක තමයි කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම. By that time, paddy fields had been obscured by the article showroom. So this tells us the very, quick changes that had taken place within a short time. That means the environment had been changing very quickly. And in the same paragraph, he tells us how he went to Igudavatta. How he went to Igudavatta as a 10-year-old boy. Because earlier they lived in Department. We come to that part. And he says the life in Igudavatta gave him the emotional backdrop to create his narrative, Pitagankari. එතකොට දැන් මේ ඉගොඩගත්ත ගමේ පදිංචිට යාමත් සමගම තමයි ඔහුට ඒ අවශ්‍ය මානසික නැත්නම් භාවමය පසුබිම හැදෙන්නේ මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න. එතකොට අපිට ඒකෙන් හොඳට පේනවා මේ ළමයෙකුගේ ඒ ළමා කාලය ඔහුගේ අනාගතයට මොනතරම් බලපෑම් ඇති කරනවාද කියලා. So next in the paragraph 9, we are told that his life as a wayward teenager in the village Igudavatta. ඊට පස්සේ Igudavatta ගමේ ඔහු කොහොමද මේ ටිකක් හිතුවක්කාර ළමෙක් විදිහට ගත කරේ කියලා. Yes, there of course he when he was at Igudavatta, when he was in Igudavatta, he started enjoying the magnificence of the sunset. අර ඉර දැස යාමේ චමත්කාරය ඔහු විඳින්නේ මේ Igudavatta ගමට ආවට පස්සේ. Right? And go to the paragraph number 10. Yes. Once again, the Sabhisekara or the narrator tells us about the commitment, devotion one has to make in order to do a creation like this. මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න මොනතරම් මේ වෙහෙසක් දරන්න ඕනද? මොනතරම් කැපවීමක් කරන්න ඕනද කියන එක මෙතන ඔහු පෙන්නලා දෙනවා. Right. Yes. Next, go to the paragraph number 11. By this time, everything had been changed. මේ වෙනකොට හැමදේම වෙනස් වෙලානේ දැන්. එයා අවුරුදු 10ක ළමෙක් වශයෙන් දැකපු ගම නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ 11th paragraph එකේ එයා පෙන්නන්නේ how he struggled to recreate that lost environment. Paddy fields were there, of course. උගුරු ටික තිබුණා. නමුත් there were, very clear changes had taken place. ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනස්කම් සිද්ධ වෙලා තිබ්බා. Instead of nearer, now there's a by road, he says. Nearer වෙනුවට දැන් තියෙන්නේ by road එකක්. But now when he films these things, he has to create that authentic environment. Otherwise, it will not be, authentic, and the authenticity of the creation will be threatened. නිර්මාණයේ තියෙන අව්‍යාජ බව නැති වෙලා යනවනේ. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි අතීත කාලේ උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් පුරාණ අපු වගේ
චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරනකොට ලයිට් කණු වයර් එකම තිබ්බොත් එහෙම අපිට පේනවානේ මේක ඒ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒක රසවින්දනයට බාධාවක්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රේක්ෂකයාගේ රසවින්දනයට බාධා වෙන සියලු දේවල් ඉවත් කළ යුතුයි. Now you have to imagine the effort one has to take in order to recreate a narrative which had taken place in a past time. නේද? අතීතයකදී සිද්ධ වෙච්ච කතාවක් නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරනකොට මොනතරම් බාධක සහ දුෂ්කරතාවයන් මුණ පානවද කියන එක අපිට මේ කොටසේ පේනවා. Right? He had to cover the culvert. එතන බෝක්කුවක් තියෙනවා. බෝක්කුව වහන්න ඕනේ. ඉතින් එයා මිනිස්සු දෙන්නෙක් තියෙනවා විගුලම් කරන්න නේද? මේ විදිහට and he had to stop the traffic because at that time there was no traffic jam. කාලේ traffic jam because there were no vehicles on the road. පාරේ එහෙම වාහන තිබ්බේ නැහැනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මෙයාට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. So all these efforts once again show us very clearly his love for his past, his bond with his past. ඔහුගේ අතීතය සමග ඔහුට තිබුණු ඒ බැඳීම සහ ගනුදෙනුව අපිට පේනවා. Next, go to the 11th paragraph. Yes, there, of course, he says that he is going to start his unbroken shooting schedule, right? And he says it turned to be a long march. The long march, this phrase tells us it was not a very easy thing. It was not a very easy thing. Right. Now go to the paragraph number 13. Then the 13th paragraph එකට යන්න. එතන පෙන්නනවා the personal difficulties he had to face when this creation was done. මේ නිර්මාණය කරනකොට ඔහුට තිබුණා පෞද්ගලික දුෂ්කරතාවයන් because he had to find money, right? So therefore the creation of the production was in doubt. මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩකට එයා මූණ පෑවා. But somehow or other he became triumphant at the end. අවසානයේදී ඔහු ජයග්‍රාහකෙක් වෙනවා. He could complete the teledrama, right? So from this we can understand the strength of his Abhisekara and the strength of his character. ඔහුගේ චරිත ශක්තිය බලන්න ළමයි යම්කට අත ගහපුවාම නේද? Actually it's challenging. There are so many difficulties you have to undergo, but still you should not be discouraged. ඒ වුණාට ඒක අධෛර්ය වෙන්න නරකයි because then only you can do marvels. නේද? විශ්මයන් කරන්න, පුදුමයන් කරන්න නම් if we give up on the way, you can't. නේද? අපි ඒවා අතරමඟදී අත්හැරියොත් ඒවා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ ඉස්සබේසකගේ චරිතය තුලින් අපිට ඒ ආදර්ශය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට පිටගම්කාරයෝ ඒ 13 වෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේම කියනවා now he finished it, right? Now just you imagine this situation. මේ සිටුේෂන් එක ඉමැජින් කරලා බලන්න අවුරුදු දෙකක් විතර දුක් විඳලා යමක් ඉවර කරගත්තාම තමුන්ට පැවැච්ච වගකීමක් හොයම what kind of feeling one should have or experience? මිනිස්සෙක් මොන වගේ හැඟීමක්ද අත්විඳින්නේ? A sort of solace and relief නේද? කිසියම් සහනයක්. Okay? නමුත් තිස්ස අභිෂේකර කියනවා yes, it was like coming out of a coma. Because he නැති වෙලා ඉඳලා දීර්ඝ කාලයක් එළියට ආවම you feel a sort of disorientation. නිකන් අර අන්ධබන්ද වීමක් වෙනවනේ. අන්ධබන්ද වෙලා වගේ මෙයා හිටියේ as if he was living in a twilight zone. Twilight zone එකක් කියන්නේ නිකන් dream life. නිකන් හීනයක ඉන්නවා වගේ. එතනින් අපිට පේනවනේ තිස්ස අභිෂේකර මොනතරම් තමුන්ගේ අතීතයේ ජීවත් වෙන්න කැමති වෙලා හිටපු පුද්ගලයෙක්ද කියලා. Because he did not want to come back to the real world. Right? He wanted to live more and more in that
last past අර නැති වුණු අතීතයේම ඔහුට ඉන්න තියෙන කැමැත්ත අපිට මෙතනදී පෙන්වනවා. Right? Even after, I mean, 2 weeks time, සති දෙකක කාලයක් ගත වෙලා, right? He was in a twilight zone. He was like a sleepwalker. නේද? නිකන් අර නිින්දෙන් ඇවිදිනවා වගේ තමයි ඔහු හිටියේ. මොකද his memories kept on flowing. ඔහුගේ මතකයන් දිගින් දිගට ඔහු වෙත ගලා එන්න පටන් ගත්තා. He was living a sort of, cross-cutting life. He lived in his past, came back to his present, lived in his past like that. He could not completely get away from that memory. ඒ මතකයෙන් ඔහුට සම්පූර්ණයෙන්ම ඈත් වෙන්න බැරි වුණා. බලන්න ළමයි මෙතනදී නේද ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ අතීතය අමතක වෙන කාලෙක තිස්ස අබේසේකර වගේ විශිෂ්ට මොනතරම් තමන්ගේ අතීතයට ගරු කරාද. ඒ අතීතය මේ සුන්දර අතීතයක් නෙවෙයි. ඔහුට තිබුණේ අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඔහු ඒ අතීතයට ගොඩාක් ආදරය කරා. ඒ ආදරය කරපු හින්දා තමයි ඔහුට මේ වගේ දැවැන්ත නිර්මාණ කරන්න නේද විශිෂ්ට බවට පත් වෙන්න ඒ හැකියාව ලැබුණේ. දැන් අපි මේ නවකතාව we are studying this novella for our examination purpose, but we have to get things for our life also. අපේ ජීවිතයට මේ වගේ චරිත වලින් අපිට ගන්න පුරා දේවල් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට. කොහොමද තමුන්ගේ අනාගතය සකස් කරගන්න තමුන්ගේ අතීතය බලපාන්න කියන එක මෙතන පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා. So through that ඒ ඔස්සේ he begins to go back to his past. Yeah, then අතීතයට යනවා. ඒ අතීතයට යන පැරග්‍රාෆ් එක 15 policy paragraph එක. ඒතර මෙයාට මතක යනවා in the last years of the 40s. 40 ගණන් වල අවසන් කාලය කියන්නේ 48 49 වගේ කාලේ. He was not at least he had not at least reached 10 years. අවුරුද්දක්වත් වෙලා නැති කාලේ he suddenly became poor. එක පාටම දුප්පත් වෙන. Actually they had been hailing from a upper middle class. ඉහළ මධ්‍යම පාන්තික පවුලකින් කරතගෙන එන්නේ. As far as I overheard, his father had been a businessman, and due to the Second World War, he went bankrupt. Yeah, the business ඔක්කොම කඩාගත්තා. That's why they became poor. It is not mentioned here, but for our better understanding, it's good to know about those things also. Otherwise, you will be having a sort of doubt how they became desperately poor at once. මේක පාටම කොහොමද මෙච්චර දුප්පත් වුනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්නේ. So even the narrator had not mentioned it. It tells us the ill effects of war. ඒ නිසා සමහරට මිනිස්සු නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. Because war is not a good thing. Then අපි බැලුවොත් මේ pandemic situation එකේ businessmen they have become helpless. Likewise during a war also people become helpless. Right? එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ දුප්පත් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මේ 15 වෙනි paragraph එකේම අපිට පෙන්නනවා before they became poor, they had a very luxury life. ඒගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් තිබුණා. Right? They lived in department in a split level house. අපි කියන්නේ අර විභින්න නිවාස කියලා. ඒ කියන්නේ යට underground කොටසකුත් තියෙනවා, උඩින් පාරට විවෘත වෙන කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ගෙදරක in a splendid isolation, අනර්ග හුදකලාවක, surrounded by paddy fields and mountains, right? He lived a very peaceful life actually. So that also affected Kissa's, growth. I mean, growth in a sense, aesthetic growth. අර සෞන්දර්යාත්මක වර්ධනයට ඒක බලපාන. මොකද ළමයි තමුන් ජීවත් වෙන පරිසරයෙන් ගන්න දේවල් බොහෝමයක් තියෙනවා. Very often he
mentions about how he watched Sripada from the bay window. Bay window එකෙන් ගන්න කොහොමද Sripada බැලුවේ, and the hazy green vegetation, paddy fields. He enjoyed a lot. ගොඩාක් ඒවා වින්දා. අන්න එහෙම තමයි. That's how he got that mature aesthetic sense in his later life. ඒකට ඒ පරිණත සෞන්දර්යාත්මක සංවේදනය ඔහුට ලැබෙන්නේ පසුකාලීනව ඒ අත්දැකීම් කරා. දරුවෝ වශයෙන් you always have to get yourselves exposed to these environment, nature. Okay, you have to enjoy the therapeutic effect of it. Right. And in the 16th paragraph, it's a very short paragraph. This is how it starts. Then a few years after the war disaster struck in the form of or a financial implosion, now that's another story. So their life changes abruptly due to the financial implosion that took place during the Second World War, and they are living a very strange life after. ඊට පස්සේ උන් ජීවත් වෙන්නේ වෙනස් ජීවිතයක්, අර සියලුම සුඛෝපභෝගයන් අත්හල ජීවිතයක්. So it's life. නේද? ඒක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. Because you can't predict about your life. Sometimes we have better times and sometimes we have bad times. So we have to face anyway whatever come our way. After when we were made up with our in the last paragraph, the 17th, according to my numbering, the 10th paragraph, in the year 1950, we were moving house for the second time within 2 years. Then it got a department local gathering, split level house sitting, Megolo A vicinity, Halat and Avatama, Tabat, Nivasatanama. ඊට පස්සේ ඒ නිවසනුත් ඕන් යනවා 1950 they left the village and they went to Igadawatta to live in half a house. යන්නේ තනි ගෙයක් දෙකට බෙදාගෙන ජීවත් වෙන්න. That also shows the gravity of their poverty. ඒ දරිද්‍රතාවයේ තියෙන බරපතලකම. Because they could not afford for a single house. තනි ගෙයක් ගන්න ඒගොල්ලන්ට or a full house. සම්පූර්ණ ගෙයක් ගන්න උන්ට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. So sometimes wonders happen. නේද? සමහර අවස්ථාවල wonders, miracles, these things happen, right? Sometimes we don't know clear cut reasons for them also. අපි දන්නේ නැහැ මොනවාද ඒවට පැහැදිලි හේතු කියලා. Okay, right. Now they left Department in 1950 March, right? And they go to Igadawatta in 1950 March, okay? And this Abhesekara finished his teledrama, okay, in 1996 March, because his settling down in Department gave the backdrop, of emotional backdrop for the teledrama Pitagamkaru, and you see, coincidentally, the month is March. I think it's rather tiresome work to make you aware of a novella in this manner, but I think you are benefited somehow, at least to understand some facts about the first chapter. So thank you very much for being with me.